Gurave Gaurachandraya Radhikait Dale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, as we perform Jagannath Puri Parikrama, we came to the Krishna Balaram Asana of Bhagavan Acharya. So one day, Bhagavan Acharya invited Chaitanya Mahaprabhu to dine at his bhajan kutir where we were. Однажды Бхагаваначарья пригласил Махапрабху в его баджан-кутир. So it was morning time and Mahaprabhu was going to come at a lunchtime. Бхагаваначарья пригласил Шри Чайтанью Махапрабху на обед, и он утром пригласил его, и Махапрабху пообещал прийти к обеду. So in the morning, Bhagavanacharya was preparing some various different types of vegetables. Утром Бхагаваначарья стал готовить овощи. But he needed some rice. Но ему нужен был рис. У него не было риса в этот день. So Chota Haridas used to stay there. He was young, very young and handsome. In the renounced order, Bhagavanacharya told him, go to the sister of Shiki Mahiti, and in my name, you ask her for a portion of fine white rice and bring it here. Бхагаваначарья попросил юного Чота Харидаса, который жил с ним там в ашраме, он был юным, очень симпатичным. Он сказал, Харидас, отправляйся к Мадави Деви, сестре Шики Махити, от моего имени попроси у нее риса, хорошего, самого качественного риса. So, Chota Haridas, he went, and we'll go there very soon to the house of Shiki Mahiti and Madhavi. Нам нужно But we have to go by bus some distance. Попроси рис высшего сорта у Мадави. И Чота Харидас отправился в дом Мадави, мы с вами туда поедем на автобусе все на парикраму. So, В дом Шики Махити и Мадхави. Shiki Mahiti's sister Madhavi was very old. Мадхави была уже достаточно пожилая. And she was a tapasvini. She used to do hard austerities. Она была пожилая и серьезная тапасвини. То есть она совершала суровые аскезы все время. She was a Mahabhagat, pure, a high level of realized Vaishnava. И сама была уже Маха Бхагават Вайшнави. In fact, it is said that Chaitanya Mahaprabhu had 3.5 intimate associates. Swargamada, Ramananda Rai, Shiki Mahiti, and the half was Madhavi. Считается вообще, что в Пури Лилах у Махапрабху было 3,5 самых приближенных спутника. То есть Рай Рамананда Сварубдамада, Шики Махити 3, и половинка это Мадхави, сестра Шики Махити. So that doesn't mean that woman is only half a soul. Everyone is Это не soul the значит, same. что у женщины половина души, что какая-то обделенная сущность. But because she was female and Mahaprabhu is a sannyasi, so she can associate with him only from afar, internally, but she cannot physically be close to him. So she's considered a half associate. But she's fully one of the highest level associates of Mahaprabhu. Не значит, что она была как половина Прабху Вайшнав. Просто ей не было физического доступа к Махапрабху. То есть ее общение было полностью на тонком уровне, духовном с ним. Но она считается одной из самых приближенных спутников Пури. Но так как он саньяси, она тоже как брамачарини всю жизнь, то она держалась всегда поодаль, но была антаранга парикаром Чайтаньи Махапрабху. So, she is the incarnation of Kala Kali Gopi. Она в Кришна Лилах, она Кала Кели Гопи. So, Chota Haridas, he went to that house there and he begged for some rice. And Madhavi gave him the rice, and then he came back here, and Bhagavanacharya cooked it. Чота Харидас, юный Харидас исполнил повеление Бхагаваначарьи, отправился в дом Мадхави, взял у нее рис, принес его, и Бхагаваначарья приготовил, сварил этот рис. So when Mahaprabhu was there, where we were just now, in the Krishna Balaram Math, he was eating. He said,
oh, this rice is wonderful. Where did you get this rice from? И когда Махапрабху пришел на обед, в то место, где мы сейчас были, там, где Кришна Баларам божества, и он кушал рис, сказал: о, какой вкусный рис, а где ты раздобыл такой рис, Бхагаваначарья? Oh, is it from Madhavi? Бхагаваначарья сказал: Мадhavi дала Madhavi рис. Devi, yes. And Mahaprabhu said, who begged? Who went all the way to her place to beg for this rice? Но она далеко живет, кто отправился туда к ней за рисом этим? Then Bhagavan Acharya said, oh, Chota Haridas. Бхагаваначарья сказал: Чота Харидас. So then Mahaprabhu, he was silent and he just kept honoring prasadam. А Махапрабху уже ничего не сказал и молча продолжил почитать Махапрасад. And then he left and he went back to the Gambira. И позже попрощался, ушел в Гамбиру. And there he met his personal servant Govinda and told his personal servant, from this day forward, do not allow Chota Haridas to come here. И когда он вернулся домой, он повелел своему слуге Говинде, сказал: с сегодняшнего дня ко мне Чота Харидаса не подпускать. Я не хочу его видеть. When Chota Haridas heard this, he could not understand why. Когда эти новости передали Чота Харидасу, он был в полном недоумении, он не He was понимал, very unhappy. что случилось, и он настолько опечалился. And all the associates of Mahaprabhu, they had great affection for it. They could not understand what was his fault. Он опечалился, он был всеобщим любимцем, все тоже преданные переживали за него. Никто не понимал, что вызвало такую реакцию Махапрабху, почему он его отвергает. So Chota Haridas, he fasted for 3 days, and seeing this, Swarup Damodar Goswami and some other devotees, they came to Mahaprabhu to ask him, oh, what offense has Chota Haridas committed? И поэтому Чота Харидас не понимал, что происходит, почему так Махапрабху теперь не благосклонен к нему, но он просто начал поститься. Полный пост стал соблюдать. Он держал пост в течение 3 дней, и Сваруп Дамодар узнал об этом и пошел с группой других преданных поговорить с Чайтаньей Махапрабху, спросить, что вызвало его неудовольствие. There are certain payar of Chaitanya Charitamrita, it's very helpful to learn. Есть паяры, которые очень полезны для нас. And this is one of them. Вот это один из важных стихов Чайтанья Чаритамрita. Prabhu kahe vairagi kare prakriti sambasan dekhite na paro ami tahara badan. Prabhu kahe, Mahaprabhu said, Махапрабху ответил им: vairagi kare prakriti sambasan. If a person who is vairagi in the renounced order, like brahmacharis in saffron cloth or sannyasis, if such person, prakriti sambasan, they'll converse with ladies, then dekitina parami tahara bhavanam. I cannot tolerate it, and I don't want to see that person's face. I cannot tolerate to see the face of that person. Махапрабху очень строго ответил: для меня невыносимо смотреть в лицо вайраги, то есть отреченного там брамачари или саньяси, тех, кто носит шафран. Если они вступают в беседу с женщинами, я их видеть не хочу. Mahaprabhu said that the senses are so difficult to control and so attached to their objects that even my mind becomes disturbed if I see a wooden statue of a woman. То они, чтобы разговаривать там с женщинами, даже чувства, они настолько неконтролируемы, что, говорит, я сам прихожу в волнение, если я там вижу деревянный манекен, куклу Then в форме женщины. Mahaprabhu quoted the verse from the 9th canto of Srimad Bhagavatam, but it's also found in the Manu Samhita, Махапрабху затем the law books for mankind. процитировал стих из 9-й песни Шримад Бхагаватам, но также этот стих находится в Ману Самхите, то есть каноны поведения человечества. Matra swasa duhitra va navi viktasano bhavet balavan indriya gramo vidvangsam apikarshati. То есть свод законов для поведения в цивилизованном обществе. One should not sit alone on the same seat, asana, with one's mother, sister or daughter even. Нельзя сидеть рядом What to speak of someone else's sister, mother or daughter? на одной асане даже Your собственной own mother, sister or daughter. матерью, сестрой или дочерью. А что же говорит о том, чтобы сидеть рядом с чужой матерью, сестрой или дочерью? Balavanindriya gramo, because the senses are so powerful. Vidvansam api karshati. They can attract even Vidvan, a very learned scholar, a person who has studied the Vedas and he's very
fixed in knowledge, he can forget everything. Чувства настолько уязвимы и если слабые, что они могут подвести даже видвана, даже самого ученого человека и просветленного. So Mahaprabhu said there are many persons, they renounce everything, they have no possessions. Right? But they're going here and there like monkeys. Monkeys also have no possessions, they have no house or anything. But the monkey is always looking for a female monkey. И Махапрабху говорит, есть много людей, они вроде становятся отшельниками, отреченными, отрекаются от всего, у них там ни крова нет, ничего, никакой собственности, но при этом и у обезьян, говорит, собственности-то нет, но чем обезьяна занята? Все время ищет какую-то самку себе очередную. Говорит, Mahaprabhu was angry. И он реально разгневался в этот раз. I cannot tolerate this the market vairagya, monkey renunciates. Сказал, я не буду терпеть вот эту маркат вайраги, вот это притворство все, Then обезьяны Mahaprabhu went себя into ведут. a small room in the Gambhir and shut the door. И зашел в Гамбиру и захлопнул двери за собой. Then all the devotees became silent. They were shocked. Преданные стояли в шоке вообще, молчали, они даже не знали, что сказать, что предпринять. Then the next day, all the devotees associated with Mahaprabhu, they came together and they submitted their appeal to him. На следующий день все преданные Пури, Чайтаньи Махапрабху, они пришли к одной огромной делегации с петицией, как заступиться за Чота Харидаса, поговорить с Чайтаньей Махапрабху. Chota Haridas was not talking on the phone, chatting in messenger or anything. He just went and asked for some rice. It wasn't even his own idea. Bhagwanacharya sent him, just go and collect the rice. Всем было непонятно, как несправедливо, то есть он вообще не повинен, он ни в Инстаграме, там, ни в Телеграме, ни в WhatsApp, ни в Фейсбуке, ни с какой дамой не общался, не переписывал фоточками, не обменивался. Он пошел за рисом к пожилой женщине, которая сама садви. И не по своей, это не его идея была, его послал старший вайшнав Бхагаваначарья попросить риса у приближенной спутницы Махапрабху для обеда самого Чайтаньи Махапрабху. The devotees requested Mahaprabhu, oh, Chota Haridas has made a very small offense, so please be merciful to him. Now you've taught him a good lesson. In the future, he will not make such a mistake. Преданные заступались, пытались разжалобить Чайтанью Махапрабху, говорить, вообще крошечная повинность, это пустяк, он вообще не виноват, ты уже его наказал должным образом, он столько дней плачет и постится, то есть он больше этого не повторится никогда, прости его, пожалуйста. Chaitanya Mahaprabhu said, my mind is not under my control. Махапрабху сказал, ничего я поделать с собой не могу. My mind just automatically does not want to see anyone in the renounced order who speaks intimately with a lady. Не могу If говорить. someone has become a monk and he's talking intimately with alone to any lady, my mind cannot tolerate it. Говорит, это не я, это мой ум. Для ума неприемлема эта идея, что кто-то, приняв отреченный ашрам, образ жизни, вступает в беседу с девушкой. Говорит, мне вот противно, я не хочу, это мне претит, я не хочу его видеть, и все. So all of you should just go on with your life, doing what you're doing, and give up this useless talk. Поэтому я вам советую просто забыть об этом, займитесь своим делом все и перестаньте меня беспокоить по If этому you try to поводу. petition me on behalf of Chota Haridas again, I'll leave. I'll leave this place. Еще раз ко мне You'll подойдете no longer see me here. по этому поводу, то никто из вас меня уже больше не увидит. Я покину это место. Hearing this, devotees were horrified and they covered their ears. They Преданные couldn't bear просто to hear it. And very quietly they started doing their daily duties. Угроза настолько всех испугала, они просто как прикрыли уши, и как мышки тихонько разбежались в разные стороны и занялись своим служением. If you have some problem with any devotee, some conflict, then you have we should not think we are the controllers, that we can control others. Очень важно всем знать, что если возникают какие-то проблемы, трудности у вас с какими-то преданными, то каждому важно знать, что мы не контролирующие, мы не можем никого контролировать и никак не можем заставить кого-то поменяться и что-то делать по-нашему. We cannot control anyone by force. То есть силой Only we can control others by love and affection. If you are very loving and kind, automatically then the other person
will want to please you and do what you say. Силой никого не заставишь поменяться, а вот любовью и лаской это возможно, потому что если человек чувствует от вас любовь, то им самим захочется как угодить вам, что-то сделать, чтобы вы были рады. So if there's a situation that you're not satisfied, don't try to control anyone. But you can go to that person's senior and speak to his senior, because the juniors always follow the advice of their seniors. То есть поэтому, если возникают какие-то конфликты, недоразумения, вы понимаете, что вы это не решите своими усилиями, и вам не стоит это решать, вам просто надо тогда обратиться к старшему, тому, кто является авторитетом для этого преданного, и гуру или старший преданный, что младшие должны слушаться старших, поэтому если возникают проблемы, это нужно уже старшим будет So the решать, а не devotees were вам. very determined. The next day they all went to Brahmananda Puri, because he's the godbrother of Chaitanya Mahaprabhu's guru. So Mahaprabhu respects him as a guru. Преданные сменили стратегию. На следующий день все делегации отправились к Парамананда Пури, который был поколением старше Шри Чайтанья Махапрабху. Он был братом в Боге его гуру Ишвара Пурипада. We'll go to his place on the last day. Последний день мы посетим его место. So they spoke to Paramananda Puri, and then Paramananda Puri came to visit Mahaprabhu at Dagambira. И они пересказали ситуацию Парамананда Пури, и сам Парамананда Пури пошел поговорить тет-а-тет с Чайтаньей Махапрабху. When Mahaprabhu saw Paramananda Puri, he gave Dandavat Pranam, and he bought an asan and sat before him with folded hands. So how can I serve you? Увидев старшего Вайшнава, гостя Махапрабху расплылся в улыбке, предложил поклон Дандават Пранаму, положил асану для гостя и сел смиренно, готовый слушать Парамананду Пури. Paramananda Puri said, I request you, show favor to Chota Haridas. И Парамананда Пури сказал: я прошу тебя, прояви благосклонность к Чота Харидасу. Mahaprabhu, with folded hands, said, Oh my Lord, please hear me. It's better for you to stay here with the Vaishnavas in Jagannath Puri. Please give me permission to go to Alanath. И Махапрабху в ответ сказал Парамананда Пури, сложив ладони: о господин, я так понимаю, что вам лучше оставаться тут в компании всех возвышенных вайшнавов. Позвольте мне откланяться и покинуть Пури и переселиться жить в Аланат. And I'll just stay there alone with the Govinda. А я там буду с Говиндой в уединении жить в Аланате, а вы тут все оставайтесь, вайшнавы дорогие, в Пури. And then Mahaprabhu said, Hey Govinda, come on, we're going. And Govinda Mahaprabhu got up and grabbed some cloth with Govinda and he was leaving. There and then. Говинда, собирай вещи, мы переезжаем в Аланат. И встал сам и пошел котомку какую-то собирать. Paramananda Puri panicked. He got up and he ran after Mahaprabhu. Парамананда Пури испугался, вскочил, побежал следом за Чайтаньей Махапрабху. He said, You are the supreme independent personality of Godhead. He's playing as a junior devotee towards Paramananda Puri. But push him on his principles, then he shows his Bhagavata is starting to manifest. So Paramananda Puri says, You're independent, you're the supreme Lord. You can do as you like. Парамананда Пури взмолился: о Господь, ты независимый, ты верховный, контролирующий, ты сам решаешь, как будет. Вот видите, динамика среди преданных. Махапрабху ведет себя как преданный по отношению к Парамананда Пури, как подыгрывает он как юный преданный, очень уважительный. Но если вы его границы, наступите на его границы, то тут же он Бхагавату свою показывает, и он ни на какие компромиссы, уступки не идет. My Lord, your activities are for the benefit of the people in general. We cannot understand them because your intentions are so deep and grave. И Парамананда Пури уже извинялся изо всех сил: о Господь, ты непостижим для нас, мы не понимаем твоих мотиваций, твоих помыслов, потому что все, что ты делаешь на благо всего человечества. So then, Paramananda Puri did not push the point and Mahaprabhu agreed to stay in Puri. И Махапрабху тогда остыл тоже, Парамананда Пури тут же сменил тему, и все, эта тема была закрыта с тех пор. It happened several times in Puri that when the devotees were disturbing Mahaprabhu, that was his threat, I'm going to Alanath. То есть вот это «я уйду в Аланат» — это была любимая угроза Махапрабху. Когда возникали такие ситуации, их было несколько за годы, что преданные начинали его тревожить какими-то там новостями бытовыми или какими-то что-то
хотели от него, что он не собирался делать, он тут же говорил: все, я собираюсь в Аланат. That is an amazing place where Mahaprabhu used to go during the Anavasara when there's no darshan of Jagannath in Puri. We'll go there the day after tomorrow. Это By место, bus. удивительное место. В то время Махапрабху проводил то время Анавасары, когда не было Даршана Джаганата, он всегда уходил в Аланат. И мы поедем послезавтра автобусами туда. So now the devotees, they were afraid to say anything to Mahaprabhu. С этого дня никто не осмеливался даже намекнуть что-то Махапрабху про Чота Харидаса. So then Swarup Damodar Goswami, he went to Haridas himself, who was very sad and was fasting. And he said, we're all on your side. We all wish you well. But Mahaprabhu is very angry now. And he is an independent Supreme Lord. No one can change him. So just be patient. And after some time, he will surely show mercy to you. И Сваруб Дамодар Because his heart is very kind. сам пошел утешить Чота Харидаса, он сказал: я знаю, что тебе сейчас очень тяжело, вот ты продолжаешь поститься, мы сделали все, что могли, мы за тебя, мы на твоей стороне, мы не считаем тебя ни в чем виноватым, но почему-то Махапрабху очень строг сейчас по отношению к тебе, поэтому думаю, лучше выждать какое-то время, просто держись поодаль, со временем он тебя наверняка простит, у него такое мягкое сердце. So because Swarup Damodar Goswami was very concerned about him, he made him take some prasadam and also take bath in the ocean. Сваруб Дамодар заставил Чота Харидаса почтить прасад и пойти принять омовение в океане. So when the devotees saw this situation, the mentality of fear spread amongst them. И когда преданные узнали об этой ситуации, все как-то стали бояться Махапрабху. And То есть появился страх такой all the уже. devotees of Mahaprabhu, they stopped talking with women even in their dreams. И преданные Even in their все, dreams they would not talk to так как все anyone. были вайраги, они быстренько прекратили не то, что там в жизни разговаривать с Матаджи, они даже во сне перестали с ними там разговаривать. Потому что во всех обуял страх, что с ними может случиться то же самое, что случилось с Чота Харидасом. When Mahaprabhu used to go to the Jagannath temple, then Haridas used to see him from far away. И Чота Харидас мог только издалека видеть Чайтанью Махапрабху. Иногда, когда Махапрабху шел в храм Джаганата, Чота Харидас смотрел на него. And in this way, 1 year passed, and there was no sign of Chaitanya Mahaprabhu relenting or changing his position. И он действительно терпел, держался поодаль, но так прошел целый год, и вообще не было никаких даже намеков на то, что Махапрабху смягчился по этому поводу. So Chota Haridas, after 1 year, from very far away, he gave pranam to Chaitanya Mahaprabhu. And in the middle of the night, then he left Puri and he went to Prayag, where is the confluence of the Ganges and the Jamuna. Oh, where the Kumbh Mela is taking place now. И Чота Харидас, он вот так терпел, ждал целый год, что Махапрабху, возможно, простит его, но поняв, что прощения ему не ждать, через год он издалека, он увидел Махапрабху, поклонился ему и отправился в Праяг, в то место, где вот это тривени, слияние Ганги, Ямуны и Сарасвати, там, где сейчас проходит Кумбамела, в том месте, в Праяге. So there at the Triveni, Chota Haridas jumped into the deep water and drowned himself. И там он занырнул в воду и утонул в Тривени, в этом священном месте. But by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, he immediately attained a spiritual body and invisibly went back directly to Chaitanya Mahaprabhu himself. Но по милости Махапрабху он сразу, мгновенно обрел духовную сварупу, и невидимо для всех остальных он тут же перенесся к Чайтанье Махапрабху в Пури. Chota Haridas attained a spiritual body that was like a Gandharva. They're like a herald angels who sing in heaven. Получил тело как бы архангела такого Гандхарвы. And just as he used to sing kirtan for Mahaprabhu, now invisibly, Mahaprabhu could see him and hear him, but no one else could. At night, he used to sing beautiful kirtan of Harinam to Chaitanya Mahaprabhu. И подобно тому, как раньше он пел киртаны для Чайтаньи Махапрабху, теперь это была его севой, но пение его слышал только сам Чайтанья Махапрабху. По ночам он пел для него. Все остальные не видели и не слышали Чота Харидаса. Then, one day, after some time, Mahaprabhu told the devotees,
All right, where's Haridas? You can tell him he can come back now. Через какое-то время, там, через месяц или что-то, Махапрабху сказал преданным: а где Чота Харидас? Давно я его что-то не видел. Вы можете призвать его. The devotee said, oh, after being punished for 1 year, he couldn't tolerate it anymore, and he went away, and no one knows where he is. Преданные печально сказали: он не выдержал вот это, он терпел это наказание целый год, и после этого он куда-то исчез, и с тех пор его никто не видел. And Mahaprabhu was very mildly smiling. А Махапрабху сидел и так And all the улыбался. devotees were amazed. И Why is he преданные smiling like this? стояли обескураженные и думали: а почему он улыбается? One day, Jagannatha Pandit from here, Swarup Damodar, Govinda, Kashishwar, Shankar Pandit, Damodar Pandit, Mukunda, a whole group of devotees, they went to bathe in the ocean. Однажды целая группа преданных вместе пошли принять омовение в океане. And far in the distance, they could hear the sweet kirtan of Chota Haridas. И вдали они услышали голос Чота Харидаса, его узнаваемое его такое сладкое пение. Govinda said, what is that? Говинда спросил: что я слышу? Haridas must have committed suicide by taking poison. And because of the sin of taking poison, committing suicide, now he became a ghost and he's haunting us. Говинда сразу это трактовал по-своему. Он сказал: наверное, он наложил на себя руки, приняв яд, и стал привидением. И теперь мы его, вот он, наверное, рядом с нами, мы его слышим. So Damodar Goswami protested. That's not possible. Сруб Дамар сказал: не говори глупости. Chota Haridas was chanting Hare Krishna his whole life. Чота Харидас был вайшнавом, всю жизнь повторял святые имена. And he served Chaitanya Mahaprabhu. And he passed away in a holy place. И он служил Чайтанье Махапрабху, и он ушел из этого мира в святом месте. So he cannot have become a ghost. He must have become liberated. This is some pastime of Chaitanya Mahaprabhu. Later we'll understand it. Уж точно привидением он стать не мог. Наверняка тут какое-то другое объяснение, нам пока непонятно. Это лила Господа Махапрабху. So in the meantime, some pilgrims who were there in Prayag, when Chota Haridas gave up his life, they arrived in Navadvip. And they told Srivas Thakur and the other devotees of Navadvip what had happened with Chota Haridas. К тому времени группа паломников, которые были там в Праяге в то время, когда Чота Харидас утопился там, они пришли в Навадвипу и рассказали Шривас Такуру о том, что произошло, об участи Чота Харидаса. Then, towards the end of the year, Shivananda Sain, he managed for a big parikrama party of the residents of Navadvip to come here to Jagannath Puri. И когда к концу года Шивананда Сен, он привел огромную группу жителей Навадвипы сюда, в Джаганнатхапури, повидаться с Махапрабху. And Srivas Thakur is very clever. He said to Mahaprabhu, oh, where's the Chota Haridas? И Шривас Такур был очень таким разумным. Он спросил с невинным видом Махапрабху: а где Чота Харидас? Mahaprabhu said, a person is sure to receive the fruit of their own activities. Everyone who gets their karma fal. А на это Махапрабху ответил: каждый получает то, что заслужил. Каждый вкушает плоды своей кармы. Then Srivas Thakur revealed that actually he knew И Шривас Такур потом that Chota Haridas had drowned himself at the Triveni in Prayag. рассказал Махапрабху о том, что он осведомлен о том, что Чота Харидас утопился в Тривени. Then when Mahaprabhu heard this, he smiled. He was very pleased. А Махапрабху отреагировал улыбкой такой довольной. He said, if someone, a renounced person, looks at a woman with lust, with the sensual intentions, then this is the only atonement. И Махапрабху говорит: достойное искупление для того, кто с вожделением смотрит на женщину. So then Swarup Damodar Goswami, he could understand. Oh, actually Chota Haridas is a great personality. If he was drowned in the Triveni, then Mahaprabhu is so merciful, he must have attained a spiritual form and he's coming and singing kirtan for Mahaprabhu. И Свараб Дамодара тут же догадался по этому разговору, он подумал, что Чота Харидас был великим вайшнавом, и то, что если он так утонул, топился в Тривени, и Махапрабху так улыбается, реагируя на новости, то наверняка он одарил милостью Чота Харидаса, и теперь действительно Чота Харидас поет эти киртаны уже в своем духовной сварупе.
So, in this way, Chaitanya Mahaprabhu performed this pastime, sacrificing his associate Chota Haridas to give a very strong and uncompromising teaching to the world about sadachar, proper behavior for Vaishnavas. Вот такая суровая лила, в которой Махапрабху принес жертву одного из своих приближенных преданных, чтобы донести до всех раз и навсегда, насколько важно для него, чтобы вайшнавы соблюдали садачар. То есть этикет поведения, чтобы в частности вайраги вели себя как истинные вайраги. So it is said, Eka Lilai Karen Prabhu Karya Panchasat. When Chaitanya Mahaprabhu does one pastime, then he achieves 5 or 6 or 7 purposes with the same pastime. То есть говорится, когда Махапрабху что-то совершает, какую-то лилу, он достигает множества целей одновременно. 5 целей одной лилой. So what are the purposes that Chaitanya Mahaprabhu achieves through this pastime? Вот в чем, какие уроки кроются вот в этой лиле Чота Харидаса. Apana karuna lokei pairagya shikshan sabakter gad anurag prakati karan. First of all, most prominent, Chaitanya Mahaprabhu's mercy, apana karunya. He's so kind. Первый урок, что это милость, великодушие Шри Чайтанья Махапрабху. Then secondly, lokei vairagya shikshan. To teach the whole world about the principle of vairagya renunciation. Хотел, чтобы весь мир понял вот эти важные принципы правильного поведения отреченных личностей. Third teaching, swabhaktera gada anuraga prakatikaran. He wanted to manifest how his devotees, they have a gada anurag, that means deep, deep attachment to him. In other words, his devotees are so attached to him that without him, they cannot bear to live. So it is the prakat, the manifestation of the Gada Anurag, deep attachment of his associates. Также он показал всем Гара Анурагу его сильную привязанность и любовь, которую преданные испытывают по отношению к нему, и что без него, без его милости, они даже жить не могут. So then, Tirtha Mahima, the glories of a holy place. If a person will give up his life, just an ordinary person who becomes old and they pass away, but they're in a tirtha, then they'll attain an exalted destination by the power of that tirtha. И также для обычных людей он показал значимость святых мест. То есть, если обычный человек, мирянин, умирает в святом месте, вот такой как Праяг, там, Мадура, что он получает огромное благо духовное. Then, Nija Bhakti Atmasat. How the Supreme Lord accepts his devotees to be non-different from himself and takes them very, very close to him. И также показал, как сильно Господь любит своих преданных. Они становятся для него атмасат. Atmasat means, it is as if your heart and my heart are one. I have no independence. I am dependent upon you. Полное принятие такое, что как твое сердце, мое сердце, они всегда вместе. То есть полная близость, So in this way, зависимость. Titera Mohima Nija Bhakta Atmasat Ekalilai Karen Prabhu Karya Panchasat. By one pastime, Chaitanya Mahaprabhu achieves 5 or 7 different purposes. То есть одной лилой так он достиг многих целей одновременно. So we have just visited the Bhajan Kutir of Jagadananda Pandit. И после Баджан Кутира, где жил Чота Харидас, мы посетили Баджан Кутиру Джаганананда Пандита. Did some of you go and see the door that Mahaprabhu used to knock Видели on? древнюю дверь, в которую стучал Махапрабху, когда обижался Джаганананда So Пандит? in Prema Vivarta, Jagadananda Pandit has written, Yadi cha pranay rakite gaurange rashane Chota Haridasa kata toki jena mane. If you want to have an affectionate relationship with Chaitanya Mahaprabhu, then there's one thing you have to do. Always remember the Qatar of Chota Haridas. И прямо в Виварте Джагананда Пандит тоже дает вот это предостережение. Говорит, если хотите наладить теплые отношения с Чайтаньей Махапрабху, стать приближенным к нему, не забывайте об уроках вот этой катхи Чота Харидасе. Nata tasya bhavan moho bandas chanya prasangata yosit sangad yata pungso yata tat sangi sangata. Sri Kapil Dev has said,
There is nothing which is more bewildering and more binding in this world than for a male person to associate improperly with a female person, except one thing is worse. Associating with a male person who associates improperly with a female person. Капилдев объясняет, что нет ничего более опасного, то, что может создать помутнение рассудка, чем вот это влечение мужчины к женщине, за исключением вот этой дружбы с человеком, который как распутник или бабник. Вот It's это еще stated this хуже, way, чем but it самому быть. applies in both ways. И это относится, это подразумевает не только к мужчинам, к женщинам, это Male to работает, female or female to male also. то есть во всех направлениях. Вот эта тяга, влечение к противоположному сексу, это вот самая опасная сила такая, которая больше всего может взбудоражить сознание, чито викар создать. So this principle also has a positive element. То есть вот эта опасность, вот это то есть вот это минус вот этой идеи, но You есть see, и плюс в этой концепции. Generally, a person who has a good upbringing and education, they'll be very gentle and polite with ladies. But if you associate with a scoundrel and a ruffian who is very disrespectful, then you can learn this disrespectful attitude, and then your life becomes spoiled. So the association of a Stri Sangi is worse than the association of Stri. То есть вот как для мужчины, как вроде вот эта тяга к женщинам страшна, но что еще страшнее, это общение с всякими бабниками, потому что человек воспитанный в культурной семье, выросший, он обычно порядочный, он вежливо себя ведет с женщинами, у него есть уважение, даже если он может привлечься, но он уважительно относится. А вот те распутники, они уже, у них вообще никакого уважения нет, есть пренебрежение, желание манипулировать и наслаждаться. И вот их общение становится для мужчины миллион раз хуже, чем само общение с женщинами. So the converse is also true. И обратное тоже имеет эффект. More powerful than associating with Krishna is to associate with Krishna Sangi. A person who associates with Krishna. То есть положительная сторона духовная, что полезнее, что сильнее, чем общение с Кришной, более очищающее, это общение с тем, кто привязан к нему, то есть с его бхактами. Bhagavat Sangi Sangasya Martyanam Kimuta Shisha. Oh my Lord, I am a resident of this world and birth and death. What benediction for me is there here? О Господь, я житель вот этой сферы смертных, какое благословение могу просить, находясь тут? I don't want to go to heaven. Я не хочу быть в раю. Я не жажду оказаться в раю. I don't want mukti liberation. Меня не интересует мукти, Then what do you освобождение. Так чего же ты хочешь? Just give me one fraction of a moment's association with your pure devotee, your own associate. Предоставь мне хоть мимолетное общение с твоим чистым преданным. То есть на одно мгновение позволь мне оказаться с твоим чистым преданным. From this, all auspiciousness and all perfection will come. И это приведет к полному благополучию. So by not following sadachar and having inappropriate association, one's life is ruined. And by following sadachar and having good association, one's life becomes purified, sanctified, and ultimately one will attain love for Krishna. И вот это важный урок. Пренебрегая садачаром, этикетом поведения, человек может просто потерпеть полный духовный крах, потерять все. И наоборот, строго придерживаясь садачара и вдобавок садачару, выискивая саду сангу, праджарасик вайшнава, человек обретет огромное духовное благо. So this is the history of the pastime of that place of Chota Haridas. И вот это Krishna Balaram Asana. катха о Лиле Чота Харидаса, вот в той резиденции Бхагаваначари в Now we Кришна-Баларама. come to this asana where we are staying. А сейчас мы с вами тут находимся. That is the asana of Brahmananda Bharati of Radha Shama Sundar. На асане Брахмананда Бхарати, который служил Радхи Шьямасундару. The Radha Damodar of Swarup Damodar was in Bada Asana before. Then it was in the Jagannatha Pandit's place. But I just spoke with the Pujar and he said they've moved
now Swap Damodar's, Radha Damodar are here. То есть this изначально place. Рада Дамодар. And that's why they're writing, this is the kutir of Swap Damodar on То the есть sign here. Because his изначально deity is now here. Рада Дамодар, божества, которым поклонялся Сваруб Дамодар, были там на его асане, потом их переместили в храм Баджан Кутиру Джаганананды Пандита, а сейчас вот эти пуджари объяснили, что божества тут, поэтому это там и есть вывеска, что это место Сваруб Дамодара, что его божества тут находятся. The Param Guru of Mahaprabhu, Madhavendra Puri, he had the 10 very highly qualified sannyasi disciples. У Парам Гурудева Чайтаньи Махапрабху, Шри Мадхавендра Пури, было 10 таких главных высококвалифицированных учеников саньяси. So, Keshava Bharati, Brahmananda Bharati, the Ishvara Puri, Brahmananda Puri, and so on. То есть их было в целом 10. So, and 9 of these they're considered to be the roots of the Chaitanya tree. И 9 из них считаются корнями дерева Шри Чайтаньи. So when Chaitanya Mahaprabhu was traveling in South India, he met Brahmananda Bharati and said, soon I'll go back to Puri, so you please come and be with me in Puri. Во время своих странствий по Южной Индии Чайтанья Махапрабху познакомился с Брахмананда Бхарати и сообщил ему, что вскоре я вернусь в Джаганнатха-Пури, и я буду счастлив, если вы тоже там будете жить. So one day Я смогу с вами Mahaprabhu was общаться. at his place in Kashi Mishra Bhavan. И однажды Махапрабху был дома, в доме Каши Мишры. Mukunda Datta came inside and said, Oh Mahaprabhu, Brahmananda Bharati has come to see you. Мукунда Датта зашел доложить, что Брахмананда Бхарати пришел проведать тебя, Махапрабху. Shall I go and bring him inside? Я пойду сейчас его позову, можно ему зайти? Chaitanya Mahaprabhu said, No. Brahmananda Bharati is on the level of my spiritual master. It's improper that he should come to see me. I should get up and go to him. Что значит This is привести etiquette. его ко мне? Я младший его, тот брат в Боге моего гуру. Я пойду к нему навстречу сам. Just see how Chaitanya Mahaprabhu follows all sadachar perfectly in his life. Every small thing, every small detail. Видите, Махапрабху делает, он требует от других достойного поведения, и сам он придерживается досконально, дает им это каждого вайшнавского садачара, эти бариады. Our Jagadananda here, Pandit here, he has said, Gaura ami, moke balile nahi chale. Gaura achar, Gaura vichar, laile fale. There are so many people saying, oh, I belong to Gaur, I belong to Gaur. Джаганананда Пандит тоже писал, он говорит, о, столько людей провозглашают себя Гаудия Вайшнавами, говорят, я принадлежу Гаури, я принадлежу Гори. They say from their mouths, but they don't follow in their life. Говорит, это пустые слова, потому что они не следуют его примеру. Gaur achar, Gaur vichar, laile fale. Only the fruit of being Gaudiya, the fruit of being the follower of Chaitanya Mahaprabhu will come only when we fully accept two things, Gaur Achar and Gaur Vichar. Гаудия Вайшнав – это тот, кто следует поведению, примеру поведения Чайтаньи Махапрабху и придерживается полностью его философской доктрины. So Achar means Mahaprabhu's behavior, his sadachar. Ачар – это поведение, его садачар. His etiquette. Этикет его поведения. His observance of the proper behavior, maryada. То есть он строго придерживался всегда мариады, этикета поведения. Mahaprabhu said, Maryada sadhu bhushanam. A sadhu is not decorated with gold and necklaces and all types of jewels. The bhushan, the ornament of a sadhu is maryada, that he observes the proper spiritual social etiquettes. Махапрабху говорил, что мариада Sadachar. это бушана садху, то есть украшение вайшнава это не сережки вычурные или там какие-то изысканные кантималы или какие-то браслетики, а украшение это правильное поведение. So Mahaprabhu would not let Mukunda Datta bring Brahmananda Bharati in. He said, no, I have to go outside to him. Поэтому он сказал, нет, ни в коем образом ты сюда его не веди, я сам пойду на улицу, его должным образом приму там. So Mahaprabhu got up and he went out, and when he saw Brahmananda Bharati, Mahaprabhu became very unhappy. И Махапрабху пошел приветствовать Брахмананда Бхарати, вышел на улицу и увидев Брахмананда Бхарати, Махапрабху сник.
Because Brahmananda Bharati, instead of wearing the sannyasi's saffron cloth like Mahaprabhu, like Madhavendra Puri, and Brahmananda Bharati's guru, he was wearing a deer skin. Он расстроился, потому что увидел, что Брахмананда Бхарати, вместо того, чтобы одеться в шафрановую одежду саньяси, он был одет в оленью шкуру. So, Brahmananda Bharati was received sannyas in Shankar's line, according to the video of Shankaracharya, just like Mahaprabhu and others had. But it's written in the Manu Samhita that a sannyasi can just dress himself in deer skin. То есть он, Брахмананда Бхарати, получил саньясу, как и Махапрабху в линии Шанкарачарьи, но в Ману Самхите он где-то выискал, там есть такое высказывание, что саньяси может одевать на себя оленью шкуру. So technically he was following the Shastra. То есть по Видхе он все правильно сделал, он имел право быть в этой оленьей шкуре. There are so many things you can do by quoting the Manu Samhita and the Bhakti Vilas and all of these books. Можно многое оправдать, цитируя, ссылаясь на Ману Самхиту или Харибхакти Виласу, можно до многого додуматься. But the point is to be in anugatya of your Guru Varga. Но этого мало. What your Guru Varga have prescribed. We should try to observe that. Но Видхи это не конечная инстанция. Анугатья Гуру Варги, нашей личной Гуру Варги, вот это конечная инстанция для нас. И мы делаем то, что одобряет Гуру Варга. Did the Madhavendra Puri dress up in a deerskin? Мадхавендра Like a Пури caveman? одел, это как какой-то пещерный человек, как йети какой-то ходил там в оленей шкуре? Нет, не ходил. Did Lakshmipati Tirtha dress up like a caveman? А Лакшмипати Тиртха ходил в шкуре? Did even Madhvacharya? Или сам Мадхвачарья ходил в шкуре? So he was not, it was showing that he was not deeply faithful to the anugatya То есть это of было his Purava acharyas. какое-то своеволие с его стороны, которое показывало, подавало понять, что он не в анугате своей Гуру Варги. So when Mahaprabhu came out, he saw him, he recognized him, and he just started looking around and said, "Where's Brahmananda Bharati?" И Махапрабху, вначале он обрадованный шел приветствовать гостя, а увидев его, он так стал смотреть из стороны в сторону, как будто бы не узнает его, смотрел по сторонам, говорит, а где Брахмананда Бхарати? Я его не вижу, а где он? Where is Brahmananda Bharati, my spiritual master? Где мой Where's my духовный guru? старший, мой гуру Брахмананда Бхарати? Mukunda Dada said, he's right here. Мукунда Дада говорит, где? Он стоит. Mahaprabhu said, you are incorrect. This cannot be Brahmananda Bharati. О нет, Мукунда Дада, ты заблуждаешься, это не может быть Брахмананда Бхарати. You must be talking about someone else. Ты явно попутал что-то тут. You have no knowledge at all. Why would Brahmananda Bharati wear a deerskin? Зачем ты такие глупости говоришь? Брахмананда Бхарати никогда бы не оделся в оленью шкуру. And Brahmananda Bharati is thinking, oh, Брахмананда Бхарати посмотрел, так потом Mahaprabhu does not approve of my attire. понял, так Махапрабху не впечатлил мой наряд. And then he began to have so many realizations. И вдруг он задумался, как-то прозрел. Actually, I put this on now, really just for show, to impress others. Ему стало стыдно, он задумался и признал сам себе, что я-то надел это, чтобы повыпендриваться перед другими, как такой духовный, так серьезно выгляжу, в оленей шкуре хожу. I will not be able to cross over the ocean of material existence by dressing in a И deerskin. подумал, что мне эта оленья шкура поможет пересечь океан материального бытия. And he made a vow in his mind, from today I am not going to wear this again. И зарекся, больше я в жизни не одену оленью шкуру на себя. Then privately on the side, Mahaprabhu told Govinda, you arrange some proper sannyas cloth, some saffron И cloth. потом Махапрабху сказал Говинде, найди комплект одежды для Брахмананда Бхарати нормальной, And пожалуйста. he sent it to Brahmananda Bharati, and Brahmananda Bharati threw away his deerskin, put on saffron, and then again he came to И Mahaprabhu. как подарок он передал с кем-то этот комплект одежды Брахмананде Бхарати, тот выбросил эту оленью шкуру, переоделся и пришел повторно повидаться с Махапрабху. This time when Mahaprabhu saw him, he said, oh, Gurudev, and he gave him. Махапрабху, увидев его, сказал, о, Гурудев, как я рад вас I am увидеть. so fortunate to meet once again with the Brahmananda Bharati. Какая удача, что мы снова с вами увиделись. Brahmananda Bharati said, oh, you instruct the general people of this world by your behavior.
Брахмананда Бхарати сказал Чайтанье Махапрабху, своим ты учишь весь мир I don't want to do anything against your wishes. своим примером, и я хочу полностью соответствовать твоей воле. Otherwise, instead of giving pranam to me, you neglect me. I'm Иначе very much afraid of this. я очень боюсь вот, расстроить тебя или вызвать твое неудовольствие своим поведением. Then Brahmananda Bharati was ecstatic. He said, at this moment, I see two forms of Brahma. И Брахмананда Бхарати сказал, на данный момент я вижу две формы Брахмы. Brahma means spirit, Брахма — это дух. or Brahma can mean Brinhati iti Brahma, who is great and who makes others great. So Brahma Shabde Kahi Krishna Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan Krishna Shastra Praman. The word Brahma, Atato Brahma Jigyasa in Vedanta, Brahma means Bhagavan, the Supreme Lord Krishna. Брахма, второе значение Брахма — это тот, кто сам велик и наделяет величием других. То есть по факту это можно заменить именем Кришна. Brahma Shabde Kohi Purna Swayam Bhagavan Krishna Shastra Praman. So Brahmananda Bharati said, I can see two forms of Brahma. One is Achal Brahma and one is Sachal Brahma. И я вижу двух Брахм, Ачал и Сачал. That means Achal, one of the Brahmanas does not move, and the other is Sachal, and the other one is walking around Jagannath Puri. Один неподвижный, а один передвигается по Джаганатха-пури. Brahmananda Bharati said, one of these is the Shama Achal Brahma. The unmoving Brahma has a sham complexion, blackish. And the moving Brahma is a Gaura Sachal Brahma. This is a Gaura Brahma Sachal. The moving Brahma is Gaura, fair complexion. Тут два Брахмы. Один Шьям Ачал Брахма, а один Гора Сачал Брахма. But both, Brahmananda Bharati said, but both of these, the Shama Brahma, who is Achal, and the Gaura Brahma, who is Sachal, both are delivering the whole world. Но оба, и тот, и другой, спасает весь мир. Mahaprabhu said, yes, I agree with you. Махапрабху сказал, согласен с вами. There are two Brahmas in Puri. В Пури два Брахмы. Shama Brahma, who is Achal, that means Lord Jagannath, and the Gaura Brahma, fair complexion Brahma, who is Sachal, moving here and there, that means you. Brahmananda Bharati, he's also fair complexion. Он сказал, да, So два. there are two Brahmas, Lord Jagannath and you. So what you have said is true. Я полностью подписываюсь под вами сказанным. Один это Шьяма Ачал Брахма, это Джаганат в храме, а второй светлый Брахма, который Сачал, это вы, Брахмананда Бхарати. So now there's a humorous argument between Mahaprabhu and Brahmananda То есть сейчас Bharati. уже они перешли на шутки. To Shama Brahma and Gaura Brahma, Mahaprabhu said Shama Brahma is Jagannath and Gaura Brahma is Brahmananda Bharati. And Brahmananda Bharati is saying Shama Brahma is Jagannath and Gaura Brahma is Gauranga. Mahaprabhu. Понятное дело, Брахмананда Бхарати имел, что Шьяма Брахма это Джаганат, а золотой Брахма это Махапрабху, но Махапрабху тут же переиграл это и сказал, нет, это вы, золотой Брахма. So then Brahmananda Bharati said, oh Sarvabhauma Bhattacharya, please come and be the mediator in this debate. Who is correct? И затем We don't accept your decision as the final decision. Брахмананда Бхарати призвал судью, попросил Сарвабхауму Бхаттачарью рассудить этот спор, сказать, вот, давайте вы вынесите ваше решение, кто из нас прав. Brahmananda Bharati said, the jiva, the soul, may be spirit, Brahma spirit, but actually he is localized. The actual full meaning of the word Brahma is the all-pervading Brahma, the Lord who is the shelter of the individual souls. Я считаю, мое утверждение правильно, потому что джива, она по природе Брахма, это дух, да, духовная частичка, но она локализована, она крошечная, а Брахма, он повсюду, он всеобъемлющий. So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he purified me by taking away my deer skin. И Махапрабху, So that's the proof that he is the all-powerful Brahma and I am very insignificant and subordinate to him. очистил меня и возвысил меня, отобрав мою оленью шкуру, поэтому вот это доказательство, что он Брахма, я джива. Then Brahmananda Bharati said,
Suvarna Varna Hemango Vrangas Chandanangadi Sangrasi Kritsmashanto Nishtashanti Parayana. He quoted from the Vishnu Sahasranam from Mahabharata how the Supreme Lord has a golden complexion. So, you are the Gaura Brahma, I am not the Gaura Brahma. И процитировал Праман о золотой скрытой аватаре Кали-йоги из Махабхараты, и он сказал, так что это ты, Махапрабху, Брахма, я совсем не Брахма. So then Sarvabhauma Bhattacharya weighed up the two arguments, the argument of Brahmana Bharati and of Chaitanya Mahaprabhu, and he declared, I declare that Brahmananda Bharati is victorious in this debate. Сарвабхаума Бхаттачарья рассудил этот спор и дал приз Брахмананде Бхарати, сказал, он победитель в этих дебатах. Then Mahaprabhu bowed down to Brahmananda Bharati and said, it is natural that the disciple will be defeated by his spiritual master. И сказал, вы победители, говорит, все правильно, ученик всегда побежден своим учителем. И поклонился Брахмананде Бхарати. Then Brahmananda Bharati said, yes, it is your nature to accept defeat from your own devotee. Because the Supreme Lord is controlled by love. He has the quality of prema vasyata, controlled by love. And he's bhakta vatsala, very affectionate to his devotees. So Mahaprabhu says it's natural that you have won because I am your disciple and you are my guru. And Brahmananda Bharati said, yes, it's natural I have won because you are the Supreme Lord and you are controlled by the love of your devotee. То есть вот эти споры продолжаются. Махапрабху сказал, это естественно, что ученик всегда проигрывает учителю своему, а Брахмананда Бхарати переиграл. Это говорит, конечно, потому что ты всегда готов уступить своему преданному, ты всегда готов проиграть своему преданному. То есть опять прославив Махапрабху как Верховного Господа. Gaurangera Madhur Lila Jara Karne Provashila Hridayani Malabelota Hridayani Malabelota. If the sweet pastimes of Gauranga will enter anyone's ear, then their heart will be completely purified. Can you feel it? Вот эти сладкие лилы, если они проникнут в уши, сердце будет очищено. Вы чувствуете эту легкость сердца? So then, Brahmananda Bharati said, and there is another glory of yours, Брахмананда Бхарати сказал, есть еще. which I ask you to hear attentively. Я хочу еще что-то сказать про одно твое достоинство. Выслушай меня внимательно. One is the prema vasta, he's controlled by love. То есть одно качество особенное Господа, прямо Васи, это что он покоряется, его можно покорить любовью. Now the karunya, the mercy, Но второе the greatest достоинство, quality of the Lord. величайшее достоинство Господа, его милость. Brahmananda Bharati said, since my childhood I was meditating on the Nirvishesh Nirakar Brahma, impersonal light. Брахмананда Бхарати признался, с самого детства я медитировал на Нирвишеш, Ниракар, Брахман, вот это сияние. But now Имперсональное. I have seen you. I am experiencing the sweetness of Krishna. Но сейчас, видя тебя, я начинаю ощущать сладость Кришны. Krishna nama spuramuke maninetta Krishna tomaketa drupadeki hridaya satrishna. Only by seeing you, Chaitanya Mahaprabhu, Krishna's name is manifesting and dancing on my tongue automatically by itself without effort. That is a Krishna nama spuri, the spurti of Krishna nama on the tongue. Я удивлен тем, что просто глядя на тебя, я ощущаю, что святое имя Кришны начинает танцевать на моих устах. And money, the beauty of Krishna is making a spurti in my heart also. А в моем сердце я начинаю видеть эту красоту Кришны. And also in my eyes, because I'm seeing you. Я вижу в сердце красоту Кришны, и воочию глазами я вижу его And красоту. see, because Mahaprabhu is Mahaprabhu, Mahaprabhu is Krishna. But decorated with the golden complexion and sentiment of Radhika. Ведь кто такой Махапрабху? Это и есть сам Кришна. Просто он пришел с настроением Радики, украшенной цветом ее тела. Так это Кришна. So now I am seeing your beauty. My heart has become Satrishna, satisfied. И сейчас я насыщаюсь твоей, упиваюсь твоей красотой, и мое сердце испытывает полное Actually, удовлетворение. not Santushta, Satrishna. That means satisfied of worldly things, but Satrishna means thirsty. My heart has become filled with thirst to serve you. То есть у меня нет мирской никакой жажды больше, но сердце сейчас испытывает духовную жажду как-то
угодить тебе, послужить тебе. He said previously Bilvamangal Thakur was an impersonalist meditating on Brahman. But then his mind changed. And I see in my own life, my experience is similar to the experience of Bilvamangal Thakur. И затем он добавил, Билва Мангал Такур тоже изначально был имперсоналистом, и потом стал вайшнавом. И я ощущаю такую же трансформацию, которая происходит со мной. And he quoted a verse from Bilvamangal Thakur's Krishna Karnamritam. И процитировал стих из Кришна Карнамриты. Advaita viti patika upasya swananda singhasana labda diksha shatena kenapi vayam hatena dasi krita gopa vaduvitena. Wow. So beautiful. Advaita Viti Patika Upasya. I was following the path of impersonal meditation and I had become so advanced in that path and so respected that I sat upon the asana of Acharya and everyone was worshipping me as Guru. Я старательно следовала пути The teacher of Mukti, Nirvana, Moksha, Liberation. садханы имперсонализма и достиг таких высот в этой практике имперсональной медитации, что я занял асану, ачари и обучал всех вот этой медитации. And everyone was worshipping me. Все меня слушались и почитали меня. But then what happened to my life? Но что произошло с моей жизнью? Some shart. Shart means one rogue who behaves in a very crooked and dishonest way. Один He shows обманщик. one thing to your face and something else behind your back. Шат, это как лицемер, обманщик. One rogue came and by force, Dasikrita made me into a maidservant. In Vedic culture, a dasi, a maidservant, like a slave position. То есть это один So from the Singgasana being worshipped as the highest Brahmin in society, made me insignificant dasi. Я был великим ачарьей с многочисленными последователями, а этот шельма превратил меня в служанку. By force. Силой вообще. And who was that person who did it? Gopavadu Vitena. He was some kind of rogue who's always enjoying loving pastimes with coward girls in the kunjas of Vrindavan. Вот это-то кто так со мной обошелся? Вот этот обманщик, который всегда проводит время с пастушками в He's раде. always joking and teasing the gopis. Вечно дразнит их, этих гопи. So in this way, when Brahmananda Bharati said, when I look at you, then I see Krishna, then Mahaprabhu said, you have deep praying, deep love for Krishna. So it's natural. Wherever you look, you see Krishna is there. И когда Брахмананда Бхарати сказал, глядя на тебя, я вижу Кришну, Махапрабху тут же сказал, ну, понятное Mahaprabhu was дело, hiding his own position. конечно, у тебя такая сильная према, ты повсюду видишь объект своей любви. Then Ты Махабхагават. Sarvabhauma Bhattacharya again, he mediated in his argument. Сарвабхаума Бхаттачарья опять рассудил и вот этот спор. This time he said, you are both correct. Сказал, в этот раз вы оба правы. Because Krishna gives his mercy and by his mercy then you can recognize him. Что Кришна дает свою милость, а по его милости можно его распознать. So then Chaitanya Mahaprabhu covered his ears and said, Vishnu, Vishnu. Махапрабху закрыл уши и говорит, не надо так вот это богохульство такое говорить при мне, Вишну, Вишну. Prabhu kahi Vishnu, Vishnu, ki kaha Sarvabhaum, atistute hoye nindara lakshan. Hey Sarvabhauma Bhattacharya, what are you saying? Atistuti. That means to over-glorify someone, to exaggerate is actually the symptom of a criticism. Говорит, Of так, an insult. зачем If ты... you glorify let's say some person comes to your house, some ordinary person, and you say, welcome, your majesty. This is an insult. И Махапрабху уже сказал Сарвабхаума Бхаттачарья, что это такое, зачем ты так утрируешь? То есть вот это утрирование, это уже как издевка. Это как вот если кто-то вам в гости заходит, и говорите, ваше высочество, добро пожаловать в мой скромный дом. Говорит, что ты так утрируешь? Говорит, нехорошо, ты уже хочешь меня унизить? By doing atistuti, over glorification, this is actually insult. So saying this and
shunning Sarvabhauma Bhattacharya. Then he took Brahmananda Bharati and he went into his abode Just with good, him, and they had very deep and loving relationship. Сказал, все, Сарвабхаума, мне твои гиперболы надоели, уходи. И обнял Брахмананда Бхарати и завел к себе, и там они провели много часов, обсуждая Харикатху. So you're all very fortunate to be here in this place, the Bhajan Kutir of Mahaprabhu's intimate associate, Brahmananda Bharati. И вам всем посчастливилось проводить так много времени в этом святом месте, в Баджана Кутире Брахмананда Бхарати, приближенного спутника Шри Чайтаньи In Махапрабху. the shelter of his deities of Radha Shama Sundar Под прибежищем божеств Рада Шьямасундара and the Radha Damodar deities of our most dear Swarup и под Damodar Goswami. прибежищем Рада Дамодар, божеств нашего любимого Сваруп Дамодара. Sri Satasan Parakrama ki jai, Gaur Premanande Hari Bol. So I have not spoken yet about the pastimes of Jagadananda Pandit. These pastimes are Prem Vivarta. Я еще ни слова не сказал о лилах Джагадананда Пандита, потому что и вот все, что связано с Джагадананда Пандитом, это прямо виварта. So astonishing. So we'll discuss the pastimes of Jagadananda in the evening Мы program. посвятим этим лилам во время вечерней программы.